El usuario de TikTok, Harry, es un hombre el cual sube contenido paranormal que ocurre en su casa. Esto debido a que usó la tabla de Ouija, ya que consideraba que esto no era real en su momento. Sin embargo, días después, mientras descansaba, empezó a captar algo escalofriante. The deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance. Hey. But I have a skill you might like. What the fuck? Wanna try it? Chee-hee, 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 chee-hee. Se observa cómo el asistente de voz se activa por sí solo durante la noche, pero lo más escalofriante fue ver cómo la puerta se abre por sí sola. Sin embargo, otra noche empezó a escuchar extraños sonidos provenientes del sótano, razón por la cual decidió ir a revisar y captó esto. Hello? Oh my god! En la primera ocasión, trataba de bajar hacia el sótano, pero se puede escuchar unos pasos incorpóreos subiendo rápidamente las escaleras, a pesar de que no había nadie. Luego, al volver a intentar averiguar qué puede estar causando el extraño sonido en el sótano, una puerta se abre delante de él por sí sola. El hombre huye aterrado inmediatamente, pero tan solo algunos días después volvería a captar algo inquietante. No, Kevin, stay away. La puerta de una de las habitaciones se abre y cierra inexplicablemente. Tal parece como si alguna entidad hubiera sido liberada en la casa a raíz de la sesión de Ouija. ¿Y tú crees que todo esto sea real actividad paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok Magog700 pertenece a un hombre del Medio Oriente que se dedica a la exploración paranormal, además de diversos lugares abandonados, y es en algunas de estas ocasiones que captaría algo escalofriante. الموقع هذا يا جماعة في شيء غريب. في شيء غريب. لا 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق وبرأ ونفث وعقد. ايش الصوت هذا؟ بسم الله. لا إله إلا الله. شوف الظل يا جماعة، شوف الظل شوف الظل. شلون أمك؟ لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
يا ويلي يا ويلي، لا إله إلا الله، الله القوي وأنتم الضعفاء. استودعوني يا جماعة، الله القوي وأنتم الضعفاء. Diversos objetos son movidos por sí solos, además de escuchar sonidos extraños en todo lugar, pero a pesar de ir a revisar, no había nada. Si deseas ver más de sus videos, puedes visitar su cuenta de TikTok. Aunque los comentarios se encuentran divididos sobre la veracidad de los videos, tú tienes la última palabra. Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, El Patrón, suele publicar diverso contenido en la plataforma, pero en esta ocasión compartió algunos videos donde parece captar algo inquietante. ¿Hay alguien ahí? Hello. ¿Quién anda ahí? Hola. Todavía no se pone. Qué pinche pedo. Hello. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No hay nadie. En este primer video, el hombre alega escuchar constantemente pequeños sonidos, por lo que va a revisar, pero no encuentra nada. Luego, en otra ocasión, se dirige hacia una chatarrería, donde mostrará un carro en particular, con una trágica historia de trasfondo. Se les voy a mostrar un poco de adentro. La persona se mató. Ahí tiene unos cuantos agujeros arriba. De adentro pues no tiene nada, está todo, ya tiene, creo tiene como casi 5 años. Ya van para 5 años que el carro está aquí. Siempre lo han querido apachurrar, por eso tiene esas X. ¿Sí ven esas cruces? Lo han querido apachurrar, pero como tiene muchas cosas buenas todavía. Tiene los switches, el volante. Los asientos todavía están... no les quiero enseñar mucho porque ya me borraron un video. Pues sí, así está el carrito. De aquí del interior está... Ay, güey. Se quiso menear solo. Agárralo. Espérate, güey. Espérate. Hijo de tu chingada madre. Pinche susto me sacaste, man. ¿Qué pasó aquí? Raza, el carro ya se quiere ir solo. Ya me voy, ya son las 6:59. Ya casi falta poco para oscurecer y aquí estoy solo. El auto empieza a moverse inexplicablemente. El hombre confundido trata de grabar todo lo que está ocurriendo,
Tal parece que el espíritu de la persona fallecida, de alguna manera, sigue conectada a este auto. Sin embargo, este extraño incidente volvería a ocurrir en otras ocasiones. Aquí un día lluvioso, trabajando. Holy shit. Se me está yendo el carro. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Alcánzalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! Se me fue, alcánzalo, ey. Holy shit. El auto continúa moviéndose de manera inexplicable, a pesar de que claramente está totalmente inservible. Y en otra ocasión, cuando se encontraba con su hijo, volvió a captar algo extraño. Oh, look! You see? No, Oh, look! Aye, she's walking! It's a girl! ¿dónde? You didn't see her? No, How did you not see her? She's walking! You did not see her? ¿dónde? Allá! Where'd she go? I don't see her. ¿Dónde? She was like gone. ¿Dónde? She was like right there. You see that truck? That car right here? Ajá. Yeah, right there. I saw her. A ver, ¿dónde? Córrele. ¿Dónde? Right here. ¿Cómo era? Huh? ¿Cómo era? Like one here. ¿Dónde caminó? I saw her. She went this way. I thought she went. I think. Se puede ver a alguien caminando entre los autos. El niño se percata inmediatamente de ello, pero el padre no puede ver a nadie. Sin embargo, a pesar de ir a investigar el lugar donde vio a esta persona, no había nadie. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de alguno de los dueños de estos autos que falleció en el mismo lugar? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El equipo de investigación conformado por Omar, James y Yasko en esta ocasión se adentra en una mansión antigua que existió durante la Guerra Civil. Muchos investigadores y antiguos inquilinos del lugar comentan que en varias ocasiones han visto y vivido cosas demasiado escalofriantes. Pero ahora, el equipo anteriormente mencionado regresa a esta casa para investigar más a profundidad sobre la actividad paranormal que se registra aquí, pero jamás imaginaron lo que estaba a punto de pasar. Atentos. I've never been so nervous going back to a place. You know what? I never noticed all the dolls and like teddy bears and stuff up there. Did you see that? We're kind of just looking at things that we missed the last time, which were these dolls and this old creepy teddy bear. I hear like from the right side and I kind of glance over and this wine glass just does like a little like whoop, and moves. I look at Yasko, I'm like, bro, did that freaking move? Okay. Move again. Yeah. Like some wine glass like moved right there. Yeah. Can you move that again? Oh! Wait. Well, I'm glad that it didn't break. Well, that's good, I guess. Glass? Wait, is it like on a slope or something? Maybe. You think just opening the door just did something? Maybe it was on the edge or something. Was it on the edge? You know how some glasses, like if there's like a puddle of water, they, oh, it just, maybe I did that. I don't know. Can you move again for me? Go ahead, use your power. We're looking at it and it starts moving very slowly. And we couldn't believe it, so we were asking it over and over again, can you do that again? Can you make this glass move? And it's insane. Can you move that glass again? Use your power, unless you just used it all. It's moving, it's moving, it's actually moving. Definitely moving. Very slowly, but it's moving. Can you move that again? Dude! Oh my
God! This time we had our cameras right up close to this wine glass, and you can see that it was like shaking in a way where it was like wanting to move, but it just couldn't move the way that it wanted to. Or maybe it was just kind of toying with us. Apenas comenzando la investigación, la actividad se manifiesta fuertemente en la casa, por lo que James, Yasko y Omar recuerdan lo que sucedió la primera vez que estuvieron aquí. Do you have any like bad feelings? This is where you passed out. Oh, Right where we're standing Yeah. here? right here, bro. James! Oh shit, James! Dude, he's like passed out. Dude, you good? Hang on. It felt completely different. I mean, the fact that the first time I came in here, I felt like something overcame me. I passed out. Like, it was so scary. And coming back into this place, like, I'm just not ready for it. Honestly, I don't want to go back to the third floor. I really don't. I might not even go up there. Probably not a bad idea. Luego, deciden subir al tercer piso para investigar el origen de unos extraños ruidos que estaban escuchando, y esto fue lo que pasó. Just figured out what those noises were. I think it's the baseboard heaters. Yo, dude, What happened? That freaking mirror, there's a mirror in there, it just started moving on its own, like just out of nowhere. I looked to my left, and this oval mirror, outfit mirror, starts just moving. It freaked me out, not gonna lie. I can't really explain what made it move. I couldn't believe it. We tried moving that thing ourselves, and that's a heavy mirror. I don't know. I don't remember being like this. No, it started legit moving. Can you move that mirror again? What the? Go ahead and move. Oh, look it's like moving. rocking back and Yeah, forth. it's moving. Wait, so it just rocked a little bit, or like it moved, like really moved? Dude, it really moved. It's like there was something up top pushing it. Wow. Oh, this place is insane. Okay. That was a neat little trick you did. Are you in this mirror? What if they're trapped in all the mirrors in this building? Oh, there are a lot of freaking mirrors in here. Look, there's a mirror in there too. Think about it. What if they use the mirrors to travel from room to room? They call them portals for a reason, right? Is there any one in this mirror other than me, Yasko, and James? Justo cuando pensaban haber encontrado el origen de los extraños sonidos en la casa, el espejo de la habitación se mueve por sí solo frente a todos. Sin embargo, aún estarían por suceder inquietantes cosas. See something? James? Go ahead, dazed out for a second. What'd you see? Nothing. You didn't see nothing? No, I was just looking. It's creepy. Like, what were you looking at though? I just looked for a second. I was just looking up there. The one's supposed to come. Bro, no. It's definitely. No. Oh gosh. Between the mirror moving and just like all those sounds coming from in there. James, you alright? Freaking me out, man. Yeah, you're kind of freaking me out too. Oh, here's another set of chairs. Oh. Remember something about the sisters? Yeah. I don't know exactly what chairs that they sit in that people have caught photos. I thought for sure it was those chairs out there, and that's where we sat in. Bro, my sound went down somehow on the Spirit Talker, but when you were talking about the sounds, I guess it said pay attention. Pay attention. Desperate, share my message. Ooh. Wait, what the fuck? James? Hey, what are you doing, bro? My friend James starts looking up to the third floor, and Yasko and I are looking at each other, and we're like, he said he's not gonna go up there. We noticed James heading up the stairs, and it was a really weird
unnatural way of going up the stairs. I'm calling out to him like, James, like, what are you doing, bro? Like, why are you playing around? Oh, he's acting so freaking weird. It's seriously not cool, James. You know what happened last time? Okay, so last time. Investigate. Investigate. Okay. All right, well, that's what we're doing. We're investigating. So James decided to go up. You keep hearing something? Right in there, bro. Listen. Footsteps. James. So James came up here and we heard like the doors like slamming. We thought maybe he fell, but the two doors slammed together. And he came running down here. He was freaking out. He's all sweaty. And then he came downstairs and he passed out. Just like fell right on the ground. It was pretty terrifying. And I mean, now he's like acting kind of weird. James. You good, dude? Oh my God, it's freezing up here. It's ice cold. He's just sitting in the middle of a room, just dazed off. He didn't even know that he was up there. See something? According to Omar and Yasko, I walked up the stairs in a really strange way, and they said that I turned around and stared at them, and I wasn't even saying anything. And I guess it's as if like something like overcame me. Do you remember walking up here? What were you doing? Why were you staring at that quilt right now? What did that say? Yeah, okay. Sorry, I freaked out. What did that say? No, I heard something before that spirit talker even said anything. I'm on the 3rd floor right now. Who's down there? What the What happened? Dude, it just felt like my hair got pulled on my arm right now. Why are you laughing? Why is that funny? James parece haber entrado en algún tipo de trance o quizá pudo haber sido víctima de algún tipo de posesión, pero claramente no recuerda en absoluto cómo es que llegó a donde estaba. La mirada perdida y la extraña sonrisa de su rostro hacía todo más escalofriante. It's a little blurry. ¿Lo viste? Cuando Omar se encontraba grabando a través del espejo, se logra ver como una sombra blanca está sentada junto a James, pero cuando vuelve a enfocar a su amigo, ya no hay nada. Luego, deciden bajar hacia el sótano para investigar algo más de este lugar, y esto fue lo que pasó. They say that that's what it feels like when you're being touched by spirits. It feels like spider webs or like hair brushing up against you. Feeling it too? All right, we're leaving the basement. We don't have to. I mean, we could stay down here. You want to stay down here? Not necessarily. Perdón. We heard a couple of noises, and although, the energy down there was heavy, it was pretty quiet. We were thinking about calling it, that's it for the basement, just going back up, but right when we were about to exit. Did y'all close that door? Yeah. Oh, you did close it? Okay. We're leaving now. Oh! Shit! What was that? Forward! Why did that just said forward? Forward. Forward where? We get over by the stairs to start walking up, and all of a sudden we hear a crash. And immediately we're like, what could that possibly be? Oh my God. The Ouija board fell! No. The Ouija board fell. Wait a minute.
Todas las evidencias captadas por el equipo parecen demostrar que varios espíritus aún deambulan este lugar y al parecer buscan comunicarse o tener algún tipo de contacto con una persona. Sin duda, una experiencia escalofriante. ¿Y tú, te atreverías a venir a explorar una casa como esta? ¿Qué minuto del video te pareció más aterrador? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.